Hello dear students. In this video, we are going to see about the built-in functions related to characters and strings. First, we will see the different header files supporting this character handling library and the string handling or string processing library. Here the C type .h header file can be used for that header file contain different functions supporting the character handling process or character processing functions will be there, and in the string.h header file we have different functions supporting the string handling functions. Okay. First, we will see the character handling library, that is ctype.h. Okay, ctype.h header file supports these many functions. Like first function is digit. Is digit function is used to check whether a particular entered character is a digit or not, and is alpha means whether the entered character is alphabet or not. Is al-num means alphabet or number. Then it returns true. Okay, and is x digit means it's if it is a hexadecimal digit or not. Okay, is lower means lowercase character or not. Then is upper means uppercase character or not. Then two lower means in order to convert to the lowercase, you can use two lower function. Particular character can be ended character can be converted to lowercase, and ended character can be converted to uppercase using two upper function. And in order to check whether the entered character is a space or not, you can use is space function. Then is control function, in order to control means is CNTRL function, whether the entered character is a control character or not, then it will return true if it is a control character. And is punct means punctuation or not. If it is a printable, is a printing character other than space digit or a letter, then it will return true. Okay, this particular function will return true. And is print function means it will return if the input the received character is a printing character including space. Okay, then it will return true. And is graph is also there, return true if C is a printing character other than space. Okay, uh, so these are the different string character handling functions. Okay, so the first few you can go through the first few, it is important up to this. Okay, then this is an activity given to give I am giving for you to complete. And first one activity is based on the character handling functions, and the second one is without using character handling function. So you can do it as an activity. uh, and coming to the string handling functions, the string handling functions are included in the header file string.h, and these are the different functions included in string handling functions. Okay, first one is strcat. Strcat function is used to concatenate or join two strings. Okay, in order to join two strings, you can use strcat function. And strncat function means it will append a portion of the string to another string. Okay, so you can join string 1 and string 2. Okay, string 1 ഇതിനകത്തേക്ക് 2 കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 2ന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു n ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് strncat. Then strcpy, it will copy a string to another string. Okay, that is strcpy. Then strncpy means n number of characters of a particular string will be copied to another string, string. And then strlen means a length of the string will be returned. Okay, particular string can be given and the length can be find out. Then strcmp means it will compare two strings. രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട്, and if both the strings are equal, it will return 0. Okay, it will return 0, and if it is a non-zero value means it is not equal, and it will return a negative value if the first string is smaller than second string. Okay, and it will return a positive value when the first string is greater than the second string. Okay, so greater or lesser is checked with the help of the ASCII value of the characters in that particular string. Then strcmbi
same as the strcmp function, but this function negotiates the case. That means a capital A and a small letter a are treated as the same in strcmp I. Okay. And strchr means it returns pointer to first occurrence of the character. Okay, so it will return the first occurrence of a particular character we are mentioning in a particular string. And strchr means last occurrence of a given character in a string is found. Okay, last occurrence, so it indicates r. Okay, like you can see r over here. Then str means it will returns the pointer to the first occurrence of a string in a particular string. Okay, that is a particular substring in a string can be found using str. Then str means അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് occurrence, ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഒരു സബ്സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലാസ്റ്റ് occurrence ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു. Then str dup means duplicate a string. It will duplicate a string. Then str lwr means lower കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. Then strupr means upper കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. strrev means റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ. Then strset means set all characters in a string to a given character. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then that can be given over here. Okay, the particular character to which we need to set all the characters in that string. Then strncet means sets a portion of the characters. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രമാണ് ഗിവൺ ക്യാരക്ടറേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. Then strtoc means tokenize given string using delimiter. ഒരു delimiter പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ്ങിനെ ടോക്കണൈസ് ചെയ്യുന്നു. മേ ബി ഒരു സ്പേസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ടേ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ടോക്കണൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സ്ട്രിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സ്പേസ് വെച്ചാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തുള്ള ഓരോ വേർഡ്സിന് നമുക്ക് ടോക്കണൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, so this is about the string handling functions. So with this we will wind up and we will see each of the string handling functions in detail in the next video. Thank you.